So we are entering to chapter 5 of your syllabus. We've completed 1, 3, 4. Correct? 3 chapter முடிச்சிட்டோம். Chapter number 5, which is basically for us, it is 4 because நடுவுல number 2 விட்டு வச்சிருக்கோம். That will cover last. That is சும்மா டொக்கு chapter. Theory கண்டிப்பா அதுல இருந்து தான் வர போறது. So அதை கடைசியா கவர் பண்ணிக்கலாம். Then chapter number 2. Chapter number 5 is called financing decisions, capital structure. What will we see in this chapter? What is capital structure? What are the different theories with which you can value a particular company? What are the factors which determine how a capital will be structured in a particular company? What constitutes an optimal capital structure? Then we'll get into something called as EBIT, EPS, MPS analysis, which we have done enough in the previous chapter. And then there is a concept called overcapitalization and undercapitalization, depending on my company's portfolio and situation, whether I am overcapitalized. Is my capital commitment higher than what is needed, or is it undercapitalized? Is my capital commitment lesser than what I should ideally hold? That's what we'll be discussing in the last leg. So what is capital structure? Capital structure is the combination of capitals from different sources of finance. So like we saw in the previous chapter, capital employed can consist of multiple things. Correct? Your equity share capital can be one, your preference share capital can be one, your debts can be one, your loans can be the other, right? These are all different items which can constitute your capital employed. So capital structure is nothing but a combination of whatever you hold in your capital. எல்லாமே சேர்த்து இருக்கிறது தான். என்னோட capital is structured in such a way that equity shares is 50%, preference shares is 20%, debt is 20%, loans is 10%. This is capital structure, as simple as that. Okay, the capital of a company consists of equity shareholders funds, preference capital, and long-term external debts. The source and quantum of capital is decided keeping in mind the following factors. What are all the factors that I should keep in mind? First is control. It should be designed in such a manner that existing shareholder continue to hold majority stake. So whenever you go for a new issue, you should make sure that people who have been with you still continue to hold the majority stake, because you should not be ungrateful to them. They have invested you for a long time, they have been with you for a long time. You should first prioritize them and then go for the external people. So the control should still continue with the existing shareholders. That is the first point that you should keep in mind. Second point, risk. It should be designed in such a manner that the financial risk of a company does not increase beyond the tolerable limit. What is tolerable limit is for the company to decide, but it should be designed in such a way that the risk is not very heavy. Cost. Overall cost of capital remains minimum. Overall cost of capital is nothing but WACC. Correct? So the overall cost of capital of the company is nothing but WACC. My capital structure should be in such a way that my WACC remains minimal. That is how my capital structure should be designed. Of course, it is not that the least WACC capital structure is the best. There are other alternatives also. For example, your WACC will be least when your debt is highest. Correct? In a debt usually you will be paying somewhere around 8 to 10%. Equity the expected return will be somewhere more than 15%. So if you have 100% debt, then obviously your WACC will be equal to your cost of debt. Correct? Then it will be lowest. But just because that is lowest, it is not the best. So cost is also a criteria, but you have other criteria like risk and control also, which should be considered. That is the best capital structure. So now how do I value a firm? It's the first thing that you will solve in sums also. My EBIT will be the numerator as always, because my firm consists of all profits. Interest irukku, dividend irukku, preference dividend irukku, ellame irukku. So whenever you value a firm, it is always EBIT. Okay, in certain cases companies even use something called as EBITDA, EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation and amortization. So certain companies use this, but this is a bogus number. This is not something that should be used. EBIT is the ideal number to be used. EBIT divided by overall cost of capital, which is basically WACC. Okay, this will give you your value of the company that you are valuing. So K0 is nothing but your WACC, cost of debt into weight of debt, plus cost of equity into weight of equity, which you already know. This is something that we have already seen. So how do I value a firm is the only new thing that you're going to see. It is EBIT divided by the WACC of the company. That will give you the value of the firm. Now, how do I determine what is the optimum capital structure? There are different theories which have been constituted by experts in the area of economics and financial management, which have been broadly categorized into relevance theories and irrelevance theories.
Under relevant series, you have three approaches. One is net income approach, traditional approach, and Modigliani-Miller approach. M&M approach, pre-tax. This is with tax. So here it is M&M approach without tax. So this is an irrelevant theory. Net operating income is nothing but net income lower subdivision. Operating income to consider pandrathu. Modigliani-Miller approach without tax. This is a scenario where there is no tax on. In an ideal scenario, you should not pay any tax to the state, is what Modigliani and Miller say. If you are operating in a perfect competition, you should pay zero tax to the government. If that is the case, then you will follow something called as Modigliani-Miller approach without tax. But அதனால தான் relevant irrelevant னு வச்சிருக்காங்க. This is not something that is very relevant in a current market scenario. Tax எல்லாமே எந்த கண்ட்ரியுமே பெருசா இருக்காது. Directo indirecto ஏதாவது ஒரு tax will be paying to the state. Correct? So it is not the case where the tax will be zero. That is why it is called as an irrelevant theory. But it's still part of the syllabus because it is a theory that has been considered. It is logical. Tax இல்லைன்னா என்ன வரும் அப்படிங்கிறது தான் the other approach will tell you. In all these cases, the following assumptions are relevant. That is, there are only two kinds of funds. Preference shareக்கு there is nothing here. Only debt and equity. இது ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கணும். Next, total assets of the firm are given. உனக்கு firm ஓட assets தெரியும். And the degree of leverage can be changed by selling debt to purchase shares or selling shares to retire debt. So either way, ஒன்று நான் என்ன பண்ணலாம், I can sell debt to purchase shares. என்ன பண்ணலாம், நான் debentures issue பண்ணி அந்த காசை யூஸ் பண்ணி ஷேர் வாங்கலாம். This is one option. Or what can I do, I can sell shares to retire debt. I will sell shares and pay off debt. இது ரெண்டுமே allowed. இதுதான் second assumption that is there. Next, taxes are zero. Dividend payout is 100%. There is no what? Retained earnings. There is retained earnings. Dividend payout is 100. The firm's total financing remains constant. That is 50% equity, 30% 50% debt, or 70 equity, 30 debt. This should remain constant. This should never change. This is the next assumption. Business risk is constant over time. My risk is not volatile. It does not depend on the market. My company has only microeconomic risks. Macroeconomic risk is zero. This is the next assumption. The firm has perpetual life. This is a common assumption everywhere, even in accounting. Correct? Going concern is the basic assumption. So here also we assume that the firm has a perpetual life. These are all the assumptions for all the methods that we are going to see now. First, net income approach. According to this approach, capital structure decision is relevant to the value of the firm. An increase in financial leverage will lead to decline in the weighted average cost of capital, obviously. Now, let us see. There are two leverages. Enna leverage? There is something called as financial leverage and operating leverage. Both of these combined together is called as combined leverage. Okay, these are all the three leverages which we'll be studying in chapter number 6. This is fully leverages based on chapter irukku adula paapom. Financial leverage is the linkage between EBIT and EBT. Already நம்ம ratios chapter la ஒரு formula போட்டோம், EBIT by EBT. ஞாபகம் இருக்கா? What was financial leverage? A brief introduction we had. So EBIT and EBT க்கு இருக்கிற linkage தான் financial leverage. Operating leverage is between sales and EBIT, because all your operating expenses will be deducted from sales before you compute EBIT. Correct? Imagine an income statement. It will start with sales. Correct? You will reduce variable cost. You will have something called as contribution. You will reduce fixed cost. You will have profit. Correct? This is the normal or basic income statement. You can assume that this is your income statement. This profit, in the profit நான் arrive பண்றதுக்கு முன்னாடி I have excluded all the operating expenses. Correct? I have reduced all the operating. That is why the relationship between sales and profit is called as operating leverage, because I have already excluded all those operating expenses, and hence because of operations how much ever impact I have on my profits have already been ignored or excluded. Now next, profit la na enna minus pandren, I reduce something called as interest. This profit is EBIT. Interest na mela fixed cost la minus pannala, assuming interest I am reducing, then I'll get
EBT. So this impact on profit is totally because of financing. Correct? I have financed through loans. அதனால தான் நான் interest minus பண்றேன். If at all I have zero financing through loans, then my EBT will be equal to EBIT. Then my leverage will be how much? If EBIT is equal to EBT, leverage will be 1. Correct? There will be no risk basically. Correct? Because of my financing, there is no impact on my profits. That is what we are trying to say. So that is why this leverage is called as financial leverage, because this identifies you on how much impact on your profit is because of you financing from an external lending agency or a lending firm. பேங்க்ல இருந்து நீ லோன் வாங்குறதுனால என்ன இம்பாக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆப்வியஸா என்னோட ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன்? EBIT divided by EBT. கரெக்டா? When will my financial leverage increase? எது இன்க்ரீஸ் ஆனா ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனா ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? Why? Numerator will remain the same. EBIT is constant னு வெச்சுக்கோ. Interest increase ஆகுது. My financial leverage will increase or decrease? Why? Denominator value குறையும். Because interest வந்து, say for example, let us assume EBIT is 1 lakh. My interest is say 20,000. Okay? So what is my EBT? Then in this case financial leverage எவ்வளோ? 1.25. Right? Now let us assume an alternative case where my interest is say 50,000. Okay? Now EBT becomes 50,000. Right or wrong? Now what will be my financial leverage? 2. So whenever your interest increases, your financial leverage will also increase. If my interest is increasing, what does it mean? Assume that interest rate is constant. That means I have increased my 20,000 லந்து 50,000 என்னோட interest போச்சுன்னா, assuming that the interest rate is constant, what has increased? Debt. Your borrowing has increased. அதனால தான் உங்களுக்கு your interest cost will go up. That's what they've given you. An increase in financial leverage. Increase in financial leverage எப்போ நடக்கும்? உன்னோட interest increase ஆனா financial leverage increase ஆகும். கரெக்டா? So now financial leverage increase ஆனா என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்? Debt increase ஆயிருக்கும்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? Debt increase ஆனா என்ன ஆகும்? என்னோட WACC குறையும். ஏன் சார் WACC குறையும்? What if equity is lesser than debt? That will not be the case. Generally நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Equity's cost of capital will always be higher than debt cost of capital. So debt cost of capital கம்மியா இருக்கிறதுனால என்னோட debt component increase ஆக என்னோட weighted average cost of capital என்ன ஆகும்? குறைஞ்சிட்டே வரும். That's what they have given. An increase in financial leverage will lead to decline in the weighted average cost of capital. Are you understanding? This is a brief one line they given, but the amount of conceptual understanding that you should have behind this is this big. You should understand financial leverage na enna, financial leverage increase ஆகுதுன்னா எந்த நம்பர்லாம் அதனால இம்பாக்ட் ஆகுது, அந்த நம்பர் இம்பாக்ட் ஆகிறதுனால வேற என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால வேக் ஏன் மாறுது. ஸோ திஸ் இஸ் த திங்கிங் தட் யூ ஷுட் ஹேவ். ப்ளீஸ் பி வெரி கிளியர். புரியலன்னா இப்போ கேட்டுக்கோங்க. கம்மியாகும். கரெக்ட் கரெக்ட். So let us assume my equity is 2 lakhs. Okay, debt is 1 lakh. So what is my weight? 2 by 3 and 1 by 3. Correct? Let us assume 18% is cost of equity, 10% is cost of debt. So what will be the number? 12 and 3.33. My WACC will be 15.33. Correct? Idu purinjada? Now let us assume another case. Equity is 2 lakhs. Debt is also 2 lakhs. 1 by 2, 1 by 2. So this will become 18, 10. This will become 9 and this will become 5. Correct? 14. So debt increase ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது? My WACC is reducing. Why? Because my debt's cost of capital is lesser. ஒருவேளை if it is a reverse scenario, equity debt 2 lakh 1 lakh, 2 lakh 2 lakh, 1 by 2 1 by 2, 9 and 10 வச்சுக்கோ. In this case 4.55, 9.5. இதை வச்சுக்கோ. You have this with you. Now let us go to another scenario. Equity debt
2 lakhs, 1 lakh, 2 by 3, 1 by 3, 9 and 10. This is 3.33 and this is 6, correct? 9.33. Here what has happened, even though my debt has increased, my WACC has also increased. So for your WACC to reduce, your cost of debt should be lesser than cost of equity. If your cost of debt is more, then WACC will increase. But in an ideal scenario, cost of debt will not be more than cost of equity. Now, if at all cost of debt is more than cost of equity, I would better invest in debt. Correct? எனக்கு ரிஸ்கே கிடையாது, ரிட்டர்ன் கிடைக்குது. பட் ஈக்விட்டியில் எனக்கு ரிஸ்க்கும் இருக்குது, ரிட்டர்னும் கம்மியாக தான் வரும்னா, ஐ எம் நாட் அ ஃபூல் டு கோ அண்ட் இன்வெஸ்ட் இன் ஈக்விட்டி, ரைட்? So in this case, I would obviously prefer which security? Debt security. Because there is no risk, I am getting more returns than what an equity shareholder will get. But in this case, for the risk that I am taking, I am almost getting 2 times what the debt shareholder will, debt debenture holder will make. Correct? So in an ideal scenario, when your debt increases, WACC will come down. But in this scenario, where your cost of equity is lesser than cost of debt, if your debt increases, WACC will also increase. Okay? So அவங்க கொடுத்திருக்கிறது ideal scenario base பண்ணி WACC குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So an increase in financial leverage will lead to decline in weighted average cost of capital, while the value of the firm as well as market price of the ordinary share will increase. So WACC குறைஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும்? My denominator will reduce. கரெக்டா? Capital employed remains constant. அதை விட்டுருங்க. When your denominator decreases, value of the firm என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்க? இப்பதான் பார்த்தோம். EBIT by WACC. Correct? So EBIT by WACC. So let us assume my EBIT is 1 lakh. My weighted average cost of capital is 10%. Okay? Then what will be the value of the firm? 10 lakhs. Correct? Now let us assume 1 lakh. My weighted average cost of capital falls to 9%. Then what will be the value of the firm? Increase ஆகும். Denominator குறையுது. How much will it become? 11,11,111 rupees. Okay? So அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. While the value of the firm as well as market price will increase. When your WACC comes down, what will happen? Your value will increase. Done? Conversely, a decrease in leverage will cause an increase in overall cost of capital and a consequent decline in the value as well as market price of equity shares. Exactly opposite. So இப்போ 10க்கு பதிலா 11 ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கோ, 10 lakhs விட கம்மி ஆயிடும் உன்னோட வேல்யூ. கரெக்டா? Your WACC becomes 11%. Then 1 lakh by 11 will become how much? 933, 333. 9090909. This will be my value of the firm. So whenever, to summarize, let us take financial leverage. Financial leverage increases. What are all the impacts it will have? What will also increase? Financial leverage increase ஆச்சுனா என்ன increase ஆகும்னு பார்த்தோம். Debt increases. Correct? Then what happens? WACC என்ன ஆகும்? WACC decreases. Right or wrong? WACC decrease ஆகிறதுனால value என்ன ஆகும்? Increases. Correct? Value increase ஆகிறதுனால என்ன increase ஆகும்? Market price increases. Correct? Now vice versa scenario, financial leverage decreases. That means debt has decreased, WACC has increased, value has decreased, and MPS will also obviously decrease.
Are we clear? This is what they are given in that particular table. This is a logical interpretation. This is not a law or theory per se. Okay, ஒரு நம்பரை போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நாலு கன்க்ளூஷன் நீயே கொண்டு வந்துருவ. Are we clear? நம்ம நம்பர்ஸோட தான் பார்த்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? So now that you have understood this, now what they are saying? So they've given a graph where they have plotted cost of debt to be a straight line parallel to the x-axis. They have plotted a cost of equity which is parallel to the y-axis. Cost of capital is plotted along the y-axis and leverage is plotted along the x-axis. Correct? Leverage koreya enna agudhu? My WACC is also what happening? What's happening? My leverage keeps on increasing. Leverage is 0 here, correct? X-axis la leverage irukku. Say for example, leverage is 5 here. Okay? End point la 5 irukku. This particular graph is your KW or K0, weighted average cost of capital oda graph. 0 la irukirche weighted average cost of capital evlo irukku? It is equal to cost of equity, correct? At a point where equity becomes 0, my WACC will be equal to equity 0 varna WACC will be equal to what? Equity 0 na edu 100%. Weighted average cost of capital enna irukum? Cost of debt. So this line poi it will go and merge with cost of debt. Okay, so at a point where equity debt is 0, your weighted average cost of capital will be equal to cost of equity. When your equity is 0, your weighted average cost of capital will be equal to cost of debt. Eppadi sir? 100% weighted average cost of capital போடுறதுக்கு weight னு ஒரு காலம் போடுவியா? அப்ப equity 100% னு போட்டேனா equityக்கு என்ன cost of capital இருக்கோ அதே தான் உனக்கு weighted average cost of capital வரும், because debt will be 0. Debtக்கு 100 போட்டேனா debtக்கு என்ன இருக்கோ அதுதான் WACC வரும், equity will be 0. That is the logic. So this is the graph which follows, wherein if my leverage increases, my weighted average cost of capital comes down. Are we clear? So I'll just erase everything off so that you can understand. Basics of graph ஞாபகம் இருக்குல்ல? quadrant 1 தான், 2 3 4 லாம் இதுல இல்ல, so கவலைப்பட வேண்டாம். So all these are positive numbers, correct? Quadrant 1, this is quadrant 1 of your graph sheet. So all these are positive numbers, right or wrong? மேல இருக்கிற quadrantல x-axis and y-axis both are positive, correct? So இங்க cost of debt is a straight line, cost of equity is also a straight line graph plotted against parallel to the x-axis, correct? இப்போ leverage இங்க 0 ஆ இருக்கும், correct? This is x 0, 0, right or wrong? X-axis is 0, y-axis is 0. Now if I move along the x-axis, it will increase or decrease quadrant 1 la? 0 minus 1 minus 2 போகுமா இல்ல 0 1 2 3 போகுமா? 1 2 3 போகும், correct? Agreed. So now, so as I move along the x-axis, my leverage keeps on increasing. What is happening to my weighted average cost of capital? It decreases. முதல்ல cost of equity ஈக்குவலா இருந்தது, அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வந்து, whenever my capital structure is structured in such a way that my debt is equal to 100% of my total capital, my weighted average cost of capital will be equal to cost of debt. அது கீழே போகாது obviously, ஏன்னா எதுவுமே capital நெகட்டிவாலாம் ஒரு கம்பெனி ஓட்ட முடியாது. So my bandwidth for weighted average cost of capital is between KD and KE தான். KDக்கு கீழேயும் போகாது, KEக்கு மேலேயும் போகாது weighted average cost of capital. WACC can never be more than what? Cost of equity. It can never be more than cost of equity, and can never be less than cost of debt. That is the basic understanding. Okay, so it will always be between KD and KE. Are we clear? Now from the above diagram, KE and KD are assumed to not change with leverage. As debt increases, it causes weighted average cost of capital to decrease. This is what we have understood so far. Value of the firm V is equal to S plus D, where S is the market value of equity and D is the market value of debt, where market value of equity is equal to net income divided by cost of equity. இதனால தான் இந்த approach பேர் என்ன? Net income approach.
So value of the firm is nothing but value of debt plus value of equity. Value of equity is in turn எப்படி நான் arrive பண்றேன், market price into number of shares. Number of shares எனக்கு fixed, மாற போறது இல்ல. Market price எதை பேஸ் பண்ணி மாறும், my net income divided by my cost of equity capital will give me the market price per share. Are we clear? This is why it is called as net income approach. Net income is nothing but earnings available for equity shareholders. KE is the equity capitalization rate, basically cost of capital. Under net income approach, value of the firm will be maximum at a point where WACC is minimum. Thus, the theory suggests total or maximum possible debt financing for minimizing the cost of capital. The overall cost of capital under this approach is equal to EBIT divided by value of the firm. This is basic. And the formula update numerator in the seat kondu denominator in the seat kondu vantaanga avladhaan. Okay, value of the firm enna formula pathinga, EBIT divided by WACC, which is overall cost of capital. Overall cost of capital has been taken to the LHS. Value of the firm has been brought to the denominator. Simple. There is nothing that is new here. Same formula they have rewritten. So net income approach padi enna solla varanga, your cost of capital will be minimum when you are financed maximum by what? Overall cost of capital will be minimum when you are financed maximum by debt. Debtல நீ நிறைய finance பண்ணாதான் உன்னோட cost of capital குறையும். This is what net income approach says. Next, you have something called as traditional approach. This approach favors that as a result of financial leverage up to some point, cost of capital comes down and value of the firm increases. However, beyond that point, reverse trends emerge. The principal implication of this approach is that cost of capital is dependent on the capital structure and there is an optimum capital structure which minimizes cost of capital. So what do they say? Say for example, my optimum cost of capital is 10%. And the 10% வரைக்கும் என் WACC வரும். Financial leverage increase ஆக it will fall down up to 10%. But 10% மேல it will not go to 9. And the 10% மேல it will once again shoot up. This is what traditional approach says. எப்படி சார் shoot up ஆகும்? Let us see if it is given. Under this approach, the rate of interest on debt remains constant for a certain period and thereafter with an increase in leverage it increases. Obviously, whenever a bank knows you do not have enough equity backing and you are dependent fully on loans, what will they think? உங்ககிட்ட ஈக்விட்டி அவ்வளவா இல்லை, நீ பேங்க் எதை வச்சு காசு பே பண்ணுவா உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்? யூ நீட் ப்ராஃபிட்ஸ். கரெக்ட், ப்ராஃபிட்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் பே இன்ட்ரெஸ்ட். ப்ராஃபிட் இருந்தது அப்படின்னா உன்னோட ஈக்விட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? ஈக்விட்டினா ஈக்விட்டி கேபிட்டல் கிடையாது. ஒன்ஸ் அகெயின் எஃப்எம் பொறுத்த வரைக்கும் ஈக்விட்டி இஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ். ஈக்விட்டிங்கிற பேரை வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு உட்காராதீங்க. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈக்விட்டி இஸ் என்டையர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ், இன்க்ளூட்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஆல்சோ. So if my profits had increased, my equity should have also increased. Agreed? So, but if equity has not increased, what does that mean? My company is not performing that well. Agreed? Then what will bank think? எனக்கு பைசா வராது, இவன்ட்ட நான் வர வரைக்கும் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு what will they do? They will go on to increase your interest rate. Correct? Then if interest rate increases, what will happen? Profit will decrease. Okay, but WACC என்ன ஆகும்? WACC will also increase. Correct? என்னோட வெயிட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னோட WACC இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால தான் 10ல வந்துட்டு 9 போகாது, திருப்பி it will go to 10.5, 11 அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். That's what traditional income approach says. The expected rate by equity shareholders remains constant or increases gradually. After that, equity shareholders start perceiving a financial risk, and then from the optimal point, the expected rate increases rapidly. என்ன சொல்ல வராங்க? நீ டிவிடெண்டே கொடுக்க மாட்டேங்கிற, earnings is also not that good. Okay, there is an assumption the dividend payout is 100, but in this case, let us just imagine a case where there is no profit, I am not paying any dividend. Profit 0 னு வெச்சுக்கோ, dividend இருக்காதுல்ல, profit 0, I am not paying any dividend year on year, I am paying interest கரெக்டா பேங்க்குக்கு பே பண்ணிட்டே இருக்கேன். But there reaches a point where if my profit is only equal to interest, என்னோட capital commitment close ஆகுமா? என்னோட லோனோட principal value என்னால பே பண்ண முடியுமா? My profit is equal to interest. Will I be able to pay my capital commitment? I will not be able to pay. So என்னோட outstanding amount அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கும். My equity shareholdersக்கும் பைசா நான் கொடுத்திருக்கவே மாட்டேன். Dividend would have not been paid. Then what will equity shareholders think? 5-6 years ஆச்சு, there is no growth also, I am not also getting any money, I should increase the expectation. வரத்துக்குள்ளே என்ன கிடைக்குதோ அதை எடுத்துட்டு வெளில வந்துடணும் இந்த கம்பெனிலேருந்து. their expectation will also increase. They have kept mum for 5 years. 5th இயர்க்கு அப்புறமும் உனக்கு ரிட்டர்னே கொடுக்கலன்னா நீ டென்ஷன் ஆகியா மாட்டியா?
Same with every sane person will get tensed when they don't get money. Correct? Dharmathukku கொடுத்தவன்லாம் விட்டுரு. Whoever wants money back, their expectation would gradually increase. At a point where they feel the company keeps on borrowing, but not paying anything, their expectation will go to the sky. எனக்கு வரச்சே பயங்கரமா வெளில எடுத்து வந்துடணும், இல்லைனா இந்த கம்பெனி சஸ்டெயின் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு my expectation will rapidly shoot up. Correct? This will also happen. That is the second point. As a result of the activity of rate of interest and expected rate of return, the WACC first decreases and then increases. The lowest point on the WACC curve is the optimal capital structure. ஏன்னா அங்கதான் என்னோட cost of capital is minimal. அதுக்கு மேல இப்படி வந்துட்டு it will go as a U. Correct? It will be a parabola. Correct? So that point where it is the least is my optimal cost of capital, and the optimal cost of capital என்னோட capital structure என்ன இருக்கோ, that is my optimal capital structure. So if we plot this in the graph, then see, போட்டிருக்கான் பாருங்க, this is the degree of leverage, this is your weighted average cost of capital ஓட graph, this is your cost of equity ஓட graph, this is your cost of debt ஓட graph. முதல்ல குறைஞ்சிட்டே வந்திருக்கு, then what has happened, it has increased after a certain point in time. Equity has gradually increased, and then after this point the rate of increase is very fast. Correct? டக்குனு இப்படி போயிடுச்சு. Ideally it should have gone as a straight line increase. Gradually இருந்ததுனா it should be a straight line increase, but டக்குனு இப்படி போச்சுனா it is a gradual, it is a rapid increase, right? So my WACC also at point A it is minimal, but after that what has happened to WACC, it has also started to go up. Correct? It is not a flat curve, it is a curve with an angle. Correct? So why has that increased? Because my cost of debt has also gone up, the cost of equity has also gone up, which has impacted in the increase of weighted average cost of capital. So my optimal capital structure will be at this point where my WACC is minimal. Okay, this is what your traditional approach says. According to net operating income approach, capital structure decisions are totally irrelevant. Modigliani-Miller supports the net operating income approach but provides behavioral justification. The traditional approach strikes a balance between these extremes. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க, நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பார்ப்போம். நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச் இஸ் இர்ரெலவென்ட்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இர்ரெலவென்ஸ் தியரிஸ்ல தான் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச் இருக்கு. எதனால இர்ரெலவென்ட் அப்படின்னா, கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த கம்பெனிஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். என்ன வேணா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கோ, யுவர் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கேன் பி ரெடியூஸ்ட். 100% டெட்டாக இருந்தாலும் நீ காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் குறைக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு அப்ரோச் தான் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச். தட் இஸ் ஒன் எக்ஸ்ட்ரீம். த அதர் எக்ஸ்ட்ரீம், Modigliani-Miller approach என்ன சொல்றாரு, he supports net operating income approach, but based on the behavior of the debts and equity there will be accordingly changes அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. So this is another extreme. சேஞ்சும் இருக்கும், நான் அதை சப்போர்ட்டும் பண்ணுவேன். இது நான் சேஞ்சே இருக்காது, நான் சப்போர்ட்டும் பண்ண மாட்டேன். So these are two extremes. This is -100, this is +100. This traditional approach strikes a balance between both and says there will be movement also, there will be no movement also. The cost of capital at which it is minimal is the optimal capital structure. This is what traditional income approach says. The firm should strive to reach the optimal capital structure and its total valuation through a judicious use of both debt and equity capital. At the optimal capital structure, overall cost of capital will be minimum and the value of the firm will be maximum, because your denominator is the least. Correct? The value of the firm என்ன formula? EBIT by WACC. So WACC இருக்கிறதுலே கம்மியா இருந்ததுன்னா வேல்யூ இருக்கிறதுலே ஜாஸ்தியா இருக்கும். WACC இருக்கிறதுலே ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா வேல்யூ இருக்கிறதுலே கம்மியா இருக்கும். Right or wrong? We saw with examples also in the previous sum. 1 lakh divided by 10%, 1 lakh divided by 9%, 1 lakh divided by 11%. We saw all the three numbers. Where was it the highest? At 9%. Where WACC is minimal only, it will be highest. Correct? That is what traditional income approach says. Next is net operating income approach. NOI means earnings before interest and tax. Net operating income is nothing but EBIT. According to this approach, capital structure decisions of the firm are irrelevant. நீ என்ன வேணா கேபிட்டல் வச்சுக்கோ, எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்? Any change in leverage will not lead to change in the value of the firm and market price of the shares, as overall cost of capital is independent of the degree of leverage. As a result, the division between debt and equity is irrelevant. As per this approach, an increase in the use of debt, which is apparently cheaper, is offset by an increase in the equity capitalization rate. This happens because equity investors seek higher compensation as they are opposed to greater risk due to existence of fixed return securities. So என்ன சொல்ல வராங்க? Say I have a debt of 1 lakh today. Now I am going and saying I am increasing my debt to 2 lakhs. Okay, my
cost of debt will remain the same because my company is performing well. Let us assume that cost of debt is say the same 10% for old loan and new loan. 10% தான். So earlier I used to pay how much interest? 1 lakh into 10%, 10,000. Now how much I should pay? 2 lakhs into 10%, 20,000 I should pay. Correct? Now assuming that my profits are not increasing, my equity shareholder has a higher risk now. Correct? Agreed? Because earlier only 10,000 used to offset against EBIT. Now 20,000 gets offset against EBIT. So equity shareholder is exposed to a higher risk. Then what will he say? நீ ரிஸ்கே எதிரா எனக்கு ரிட்டர்னும் அதிகமாக வேணும்னு கேட்பான். கரெக்டா? எவ்வளோ ரிஸ்க் வேணாலும் நான் பேர் பண்ணிக்கிறேன். பட் when I exit the company, I should get a better percentage. Right or wrong? This is a normal justification that any person who knows basic finance will have. Risk increase ஆக return increase ஆகணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோமா மாட்டோமா? Correct? So then my cost of debt has remained constant. My WACC does not depend on cost of debt or cost of equity or your percentage of weight. It does not depend on that. Abdina assumption. My cost of equity will keep on increasing. Right or wrong? So enna agum enoda weight வந்து it will decrease for equity and increase for debt. Correct? ஏன்னா நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1 lakh borrow பண்ணியிருக்கேன். Right or wrong? Weight will increase or decrease. Correct? Equity ki weight குறையும். Say for example, equity earlier was 5 lakhs, debt was 1 lakh. Okay? Now it has become 5 lakh and 2 lakh. Correct? Inge weight say 80% is 20 nu vechikalam summa assumption ku. This will come down to 70 and 30. Agreed or not? Because 8 divided by 7 and 5 divided by 7 and 5 divided by 6. Correct? மேலே 80 இருக்கும், இங்கே 70 ஆயிடும். Numbers are not correct. Numbers தப்புன்னு சொல்லாதீங்க. I know the number is wrong. Just for understanding, I am saying 5 lakhs and 1 lakh நான் கம்பேர் பண்ணுறச்சு 80% ஈக்விட்டியாக இருந்தது. இப்போ 5 lakhs and 2 lakhs கம்பேர் பண்ணுறச்சு 70% ஈக்விட்டியாக மாறிடுச்சு. Here equity shareholders expectation was 12%. Here equity shareholders expectation increased to 13%. So இதில் குறையிறது இதில் ஏறிடும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இது ரெண்டுத்தோட மல்டிப்ளிகேஷன் தானே WACC. So whatever is reduced in the weight will get offset by the increase in expectation of the shareholder, is what they are trying to say. So overall WACC will remain constant, straight line தான் இருக்கும். எதனால straight line இருக்கும்? நீ என்னதான் proportions குறைச்சாலும் அவனோட expectation will be in line, proportionate to the decrease. எவ்வளோ குறையுதோ அவ்வளோ expectation ஏறும். The decrease here is equal to the increase there. இங்க 5 குறைச்சனா அங்க 5 ஏறும், இங்க 10 குறைச்சனா அங்க 10 ஏறும். So it will be in such a way that it will offset your calculation advantage. So your WACC will never change for a company. வருஷம் முழுக்க WACC அதேவா தான் இருக்கும். ஈக்விட்டியோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும், வெயிட் குறைஞ்சிட்டே வரும். வெயிட் குறைஞ்சிட்டே வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா your net impact is weight into return. So that will remain constant. Your WACC will remain constant, is what they are trying to say in your net operating income approach. Next comes Modigliani-Miller approach. What is cost of equity under CAPM model? Formula? பார்க்காம பார்த்து எல்லாருமே சொல்லலாம். What is the formula for cost of equity under CAPM? RF into RM minus RF. So இது வந்து நான் எப்போ வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன்? Perpetual succession common seal. So you should know until your results for final are declared and you see successful, you should know this formula. அதுக்கப்புறமும் faculty என்னன்னா தேவைப்படும், but minimum அது வரைக்குமாச்சு தேவைப்படும். Correct? Similarly, Modigliani-Miller approach is also the same. You will have the same in AFM final also. Okay? The net operating income approach is definitional or conceptual and lacks behavioral significance. It does not provide operational justification for irrelevance of capital structure. However, approach provides behavioral justification for constant overall cost of capital and therefore total value of the firm. Approach 1958 without tax.
This approach describes in a perfect capital market where there is no transaction cost and no tax. There is no STT, there is no tax. ரெண்டுமே கிடையாது. approach அதுதான் first assumption. The value and cost of capital remain unchanged irrespective of the change in capital structure. Okay, என்ன ரெண்டு மாறாது? WAC will not change. What also will not change? Value of the firm. Why value of the firm will not change? Because it is dependent on WAC. Denominator WAC தான். அது மாறலனா value மாறாது. EBIT is constant. EBIT மறந்துருங்க. We are only talking about two numbers. What numbers? One is WAC, the other is value. Assuming that EBIT is constant, only if WAC changes, my value will change. Correct? If WAC does not change, will my value change? No. So, according to both net operating income approach and Modigliani-Miller approach, the basic assumption is that there is no tax, there is no transaction cost. The next assumption is that the value of the firm remains constant and WAC also remains constant. Why does it remain constant? This approach is based on the further following additional assumptions. Capital markets are perfect. The எல்லா டேட்டாவும் உனக்கு தெரியும். There is nothing called as insider information. Everything is available in the public. You should know everything about the company. யார் இன்னைக்கு லீவுன்னு முதற்கொண்டு உனக்கு தெரியணும். Okay? In an organization, how many employees are absent today? எல்லா information should be available to you. If at all that information is relevant for valuation. என்னெல்லாம் வேல்யூவேஷனுக்கு ரெலவெண்டான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அது எல்லாமே should be available in public for everyone. That is the first assumption. இதுவே தப்பான assumption தான். எல்லாருக்கும் தெரியுமா எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. Unless otherwise my financial statements get published in the website, nobody will know about my company. Agreed? Then the first assumption itself is flawed. Correct? Next, all investors are rational. எல்லாருமே புத்திசாலியா இருக்காங்க அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறாரு. ஓகேவா? Everybody is rational. They understand risk. They understand markets. They know how a security works. இதெல்லாம் அவங்களுக்கா தெரியணுமா? That is the second assumption. Third assumptions. Firms can be grouped into equivalent risk classes based on their business risk. So, ஒரு countryல டோட்டலா 200 கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா I can categorize say 10 companies into one group and say all these companies have equal risk. Okay, I can group multiple companies into a single particular group and say these are all companies having equivalent risk. Almost equal risk தான் இருக்கு. மார்க்கெட் மாறிச்சுன்னா இவங்களோட எல்லா இந்த 10 கம்பெனியோட ரிட்டர்னுமே ஒரே மாதிரி தான் மாறும். Say for example, market return has dropped by 10%. Then for all these companies, the cost of capital should drop by 10%. That is what is the assumption. Next, non-existence of corporate taxes. There is no tax. That is the last assumption. இந்தியாவில் சத்தியமாக வேலை செய்யாது. Okay, tax increase ஆகிட்டே தான் இருக்குமே தவிர ஜீரோ ஆகாது. So don't worry. Based on the above assumption, Modigliani-Miller approach derived the following three propositions. Total market value of the firm is equal to its expected net operating income divided by discount rate appropriate to its risk class. So it does not depend on whether you are levered or unlevered. உனக்கு equity இருக்கா debt இருக்கா, it doesn't matter. Equity debt ரெண்டும் இருந்தாலும் சரி, இல்லை equity மட்டும் இருந்தாலும் சரி, இல்லை debt மட்டும் இருந்தாலும் சரி, எல்லா நேரத்திலையும் வேல்யூ அதே தான். ஓகே, ஏன் net operating income divided by WACC will be constant. Okay, because WAC மாறாதுன்னு சொல்லிட்டோம். கரெக்டா? WAC is not going to change. So since that is the change, value will remain constant. Okay, that is the first point. A firm having debt in its capital structure has higher cost of equity than an unlevered firm. The cost of equity will include risk premium for the financial risk. The cost of equity in levered firm is determined as under KE is equal to KO plus KO minus KD into debt by equity. So this is a new formula that you will have to remember, wherein my cost of equity is equal to WACC plus WACC minus cost of debt into debt by equity. This is called as risk premium. So enna solla vararu? Since say for example there is a company A limited, there is a company B limited. A limited has only equity shares, B limited has equity shares and debt. For an equity shareholder, as soon as a debt holder comes in, his return is at risk. Correct? Right or wrong? For an equity shareholder, whenever a debenture holder comes into the picture, his return is at risk. Correct? Agreed? Agreed or not? அவனுக்கு ரிட்டர்ன் குறைய போகுது. ஸோ அவன் என்ன சொல்லுவான்? என் ரிட்டர்னை குறைக்கிறியா, நீ அதிகமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணு, எனக்கு ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடு அப்படின்னு கேட்பான். கரெக்டா? யூ இன்க்ரீஸ் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ், யூ பே இன்ட்ரெஸ்ட், ஐ டோன்ட் கேர். If you are having 1 lakh income this year, make it 2 lakhs next year. I don't care if you pay interest, because your interest is going to be fixed. It is not dependent on your profit.
1 lakhலேருந்து 40,000 தான் பே பண்ணுவேன், 2 lakhsலேருந்து 40,000 தான் பே பண்ணுவேன், கரெக்டா? ஸோ இன்க்ரீஸ் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ், I will increase my expectation because you are bringing in a new person into the transaction that we are having அப்படின்னு சொல்லிடுவான். அதனால தான் my cost of equity will be cost of the overall cost of capital plus cost of capital minus WAC cost of debt into debt by equity. This will give me the overall cost of capital. Sir, இது எப்படி சார் கரெக்டா இருக்கும்? Let us see one of the sums that you have solved. முன்னாடி போட்ட சம்லேயே தான் நான் போட போறேன், don't worry. So question number 20, you found out cost of debt, correct? 9.75%. You knew the weight of the respective numbers. Now let us calculate cost of equity using this formula. What is the formula? Cost of equity is equal to WACC KO plus correct? Now in this question, what was WACC? 12%, correct? Plus 12 minus 9.75, correct? Debt is how much? 2 by 1, correct? Debt equity ratio was 2:1. Can you tell me the answer? $16 point. Is it matching with the answer that you found out? Done? Are we clear? இந்த ஃபார்முலாவே மாத்தி எழுதிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். There is no new rocket science involved. They have derived it based on the formula they have already written. WACC க்கு என்ன ஃபார்முலாவோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் they have derived. ஓகே, ஸோ ஒருவேளை இந்த சாப்டரை போட்டுட்டு அந்த சம் போட்டிருந்தோம்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டிருக்கலாம். எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் யூஸ் திஸ் மெத்தட் ஆல்சோ. எனிவேஸ் இது MCQல தான் வரப்போகுது, நீ எந்த மெத்தடில் போட்டாலும் மார்க் கிடையாது. எவ்வளோ மார்க்கோ அவளுக்கு மட்டும் தான் மார்க், ஸ்டெப்புக்கெல்லாம் மார்க் கிடையாது. ஸோ டோன்ட் வரி. பட் எனிவேஸ் யூ கேன் யூஸ் அ ஷார்ட்டர் மெத்தட் இன் திஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி overall cost of capital and cost of equity. Now coming back, so this is the formula for calculating cost of equity. The structure of the capital does not affect the overall cost of capital. Cost of capital is affected only by business risk. என் ரிஸ்க்கை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் மாறும். அதனால என்னோட ஈக்விட்டி ஷேரோட ரிட்டர்ன் will keep on increasing as much as I increase my debt capital. Debt capital increase ஆக என்ன ஆகும்? என்னோட percentage of debt capital that I have in my overall capital will also increase. Equity will remain constant. Percentage constant இருக்காது, amount constant இருக்கும், because I am not increasing my equity. Percentage of equity will reduce, equity's expectation will increase, accordingly my WACC will remain constant. Okay, this is what Modigliani-Miller says. It is evident from the above diagram that the average cost of capital is constant and is not affected by leverage. Operational justification is explained through the functioning of the arbitrage process and substitution of corporate leverage by personal leverage. Arbitrage refers to buying asset or security at lower price in one market and selling it at higher price in another market. As a result, equilibrium is attained in different markets. The value of the levered firm can neither be greater nor lower than an unlevered firm according to this approach. Two must be equal. There is neither advantage nor disadvantage in using debt in a firm's capital structure. This approach considers capital structure of a firm as a whole pie divided into equity, debt and other securities. No matter how the capital structure of a firm is divided, there is a conservation of investment value. Since the total investment value of a corporation depends upon its underlying profitability and risk, it is invariant with respect to the relative changes in the financial capitalization. So என்ன சொல்ல வரான் இவ்வளோ பெரிய paragraphல, he says I'll buy at a lesser price in one market and I'll sell at a higher price in another market. இதை வந்து நான் எப்போ படிப்பேன் அப்படின்னா, you have something called as forex valuation in AFM final. அங்கே வந்து there is something called as arbitrage theory. Arbitrage theory அப்படின்னா என்னன்னா, I'll buy US dollars in India and I'll convert it into INR and I'll sell INR in US market. இதனால எனக்கு ப்ராஃபிட் வரும். This is called as an arbitrage theory. Okay, I'll buy it at one market, I'll convert it in the same market, I'll sell it in another market. This will give me some profit. Okay, this is called as an arbitrage profitability theory. So இங்க என்ன சொல்ல வரான், ஷேரையும் நான் அதே மாதிரி பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I'll buy it in BSC, I'll sell it in NSC. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அது தெரியும்ல, பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்.
Bombay is in Bombay, National is in Delhi. Correct? So these two, for example, I'm saying I'm buying in BSA, I'll sell it in NSE, I'll have more money. If it is the case, பெருசா difference இருக்காது. ரெண்டுத்துக்கும் difference will be very minimal. It will not be exactly the same. இதுல கொஞ்சம் அதிகம் அதுல கொஞ்சம் கம்மி அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் நான் ப்ராஃபிட் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல வரான். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்பிட்ரேஜ் தியரி. செகண்ட் என்ன சொல்ல வரான், there will be no impact on my overall cost of capital because of my capitalization. டெட் வச்சுக்கோ, ஈக்விட்டி வச்சுக்கோ, இல்லை எதுவுமே வச்சுக்காம வச்சுக்கோ, your value will be the same. That is the second point he is saying. Why is it the same? Because my value of the firm does not depend on how I have my capital. It depends on how risky is my capital. என்னோட கேபிட்டல் ரிஸ்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோட வேல்யூ மாறும். என்னோட கேபிட்டல் எப்படி இருக்குங்கிறத பேஸ் பண்ணி என் வேல்யூ மாறாது. இஸ் வாட் தேர் ட்ரைங் டு சே. ஆர் வி கிளியர்? திஸ் இஸ் வாட் மாடிக் லேர்னிங் will approach is. According to hypothesis, since sum of the parts must be equal to the whole, therefore regardless of the financing, total value remains the same. The shortcoming of this approach is that the suggested arbitrage process will fail to work because of imperfections in the capital market, existence of transaction cost, and presence of corporate income taxes. So என்ன பிரச்சனை இந்த ஹைபோதசிஸ்ல, ஒன்று ஒரு மார்க்கெட்டில் வாங்கி இன்னொரு மார்க்கெட்டில் விற்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க். தட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் இஸ் பாசிபிள் இன் அன் இம்பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட். எவ்ரி திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட்னா நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். பட் வி டோன்ட் ஆப்பரேட் இன் அ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன். வி ஆப்பரேட் இன் அ ஹைலி இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன். ரைட் ஆர் ராங்? ஸோ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். செகண்ட், டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட்டே கிடையாதுங்கிற கவர்மெண்ட் எஸ்டிடின்னு ஒன்று போடுறான். அது தவிர வாட் இஸ் ஆல்சோ தேர், brokerage, ஆல் யோர் டிமேட் கம்பெனிஸ் சார்ஜ் brokerage ஆல்சோ. ஸோ நோ டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் இஸ் அ ஸ்டூபிட் அசம்ஷன். நெக்ஸ்ட் டேக்ஸ். அதுவும் இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் இருந்துட்டு டேக்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஷார்ட் கமிங்ஸ் ஆஃப் ஹைபோதசிஸ் ஆஃப் பிஃபோர் டேக்ஸ் அசம்ஷன்ஸ் இன் 1958. அவர் 1958 பண்ண வித்தவுட் டேக்ஸ் அசம்ஷனில் இதெல்லாம் தான் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணாரு, 1963 ஹீ செட் டேக்ஸ் இருக்குங்கிறியா, சரி டேக்ஸோட கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீ கேம் அண்ட் கேவ் another approach with tax. 5 years difference. ஒரு கவர்மெண்ட் மாறதுக்குள்ள ஒரு புது அப்ரோச் கொண்டு வந்துட்டார். In 1963, model was amended by incorporating tax. They recognized that the value of the firm will increase or cost of capital will decrease wherever corporate taxes exist. As a result, there will be some difference in the earnings of equity and debenture holders in levered and unlevered firm, and the value of levered firm will be greater than the value of unlevered firm by an amount equal to the amount of debt multiplied by corporate tax rate. இதனால because on your debenture interest you are getting tax benefit. கரெக்டா? I into 1 minus t தான் எல்லா இடத்துலையும் போடுறோம். ரைட் ஆர் ராங்? வெறும் ஐன்னு போடுறியா? நோ, I into 1 minus t. So since you are getting a tax benefit there, ஒரு கம்பெனியில் டெட் இல்லாத கம்பெனி பே பண்ணுற டேக்ஸும் டெட் இருக்கிற கம்பெனி பே பண்ணுற டேக்ஸும் எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலாக இருக்குமா? Assuming that the profits are same, tax percentages are same, a company has debt, how much tax will they pay? Lesser than the company that has no debt, right? So now what will happen? My profits will be higher in the company that has debt. Correct? ஏன்னா tax கம்மியாக pay பண்ணியிருப்பேன். Then in that case my reserves and surplus will also be higher. Then what will the value be? Value will also be higher. Correct? So debt இருந்தா என்னோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். In a levered firm my value will increase அப்படின்னு அவங்களும் ஒத்துட்டாங்க. By what value? Debenture value into tax rate. That benefit you will be having is what they're trying to say. So value of a levered company is equal to value of unlevered company plus tax benefit. So or cost of equity in a levered company is equal to overall cost of equity plus cost of equity minus cost of unlevered company minus cost of debt into debt by debt plus equity. அந்த ஃபார்முலாவை லைட்டாக மாற்றிருக்காங்க டு கால்குலேட் கேஇ. அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ நவ் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Debt into tax percentage will give you the tax benefit. Okay, by debt it is not that it's capital amount, it is interest amount. Interest into tax தானே உனக்கு tax benefit. Right or wrong? So that is to be added to the value of the firm. So now next comes trade-off theory. Trade-off theory of capital structure refers to the idea that a company chooses how much debt finance and how much equity finance to use by balancing costs and benefits. I'll just switch on AC, it is very sweaty here.
Trade-off theory of capital structure basically entails offsetting the costs of debt against the benefits of debt. Trade-off theory of capital structure primarily deals with two concepts: cost of financial distress and agency costs. An important purpose of the trade-off theory of capital structure is explain that the fact that corporations usually are financed partly with debt and partly with equity. It states that there is an advantage to financing with debt, the tax benefits of debt, and there is a cost of financing with debt, the cost of financial distress, including bankruptcy cost of debt and non-bankruptcy cost. So என்ன சொல்ல வராங்க, டெட் வாங்குறதுனால டெஃபினெட்லி there is tax benefit. அப்துல்லா சுருகுது அப்படியே பார்த்துட்டேன். She want to go wash your face and come. So one is that I have a benefit. What is the benefit? I get tax benefit, right or wrong? I also have an associated cost. என்ன associated cost? Equity shareholder நான் எதுவுமே பே பண்ணலனாலும் பொத்திட்டு உட்காந்துருப்பான். Correct? He'll sit even if I pay nothing. But will your debenture holder sit without if you pay nothing? He'll come and fight with you. Correct? So ஒருவேளை உன் கம்பெனியில் ப்ராஃபிட்டே இல்லை, மட்டமாக நடத்துகிற கம்பெனின்னு வச்சுக்கோ, தென் இன் தட் கேஸ் வாட் வில் ஹேப்பன், பிரச்சனை நடக்கும். ஆல்ரெடி லாஸில் நடக்குது, ஒன்று அவன் வேறு வந்து பிரச்சனை பண்ணுவான், ஒன்று லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அட் ஒன் பாயிண்ட் ஐ வில் கோ இன் டு பேங்க்ரப்சி, மூடிட்டு பர்மனெண்ட்டாக ஓட வேண்டிதான். கரெக்டாக? there is no point. So as long as you have a benefit, you will always have a cost to it also, is what trade-off theory says. Your benefit will be equal to cost. Tax benefit எடுக்கிறியா, இந்த சைடில் ஃபினான்ஷியல் டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, நீ ஒரே ஐடியா இன்னைக்கு பே பண்ணி தான் ஆகணும். யூ கேனாட் சே ஐல் பே நெக்ஸ்ட் இயர், ஐல் பே நெக்ஸ்ட் இயர். ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர் ஏமாத்திட்டு இருக்கல, பிம்பிலிக்கா பிலாப்பி அப்படின்னு, அந்த மாதிரிலாம் அவனை பண்ண முடியாது. ஓகே, யூ ஹேவ் டு பே வென் எவர் த டியூ அரைசஸ். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் அன் ஆப்ஷன், தட் இஸ் த காஸ்ட். ஸோ ஆஸ் த டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ, that is leverage, increases, there is a trade-off between interest tax shield and bankruptcy, causing an optimum capital structure. பேனா எங்க போச்சு? So let us assume value of unlevered firm remains constant. அது மாறவே மாறாது, அவனுக்கு டெட்டே கிடையாது, ஜாலியாக இருக்கான், ஈக்விட்டி மட்டும் தான். நான் பே பண்ணலனாலும் என்கிட்ட ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர் வந்து சண்டை போட மாட்டான். கரெக்டாக? he does not have any fixed commitment to pay every year, right? So that remains constant. Then what will happen to an unlevered firm? What will happen to a levered firm? He will start at this point. அவனும் ஜீரோவில் இருக்கிறச்சே இதே பாயிண்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவான். when he has zero debt. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெட் இன்க்ரீஸ் ஆக அவன் வேல்யூ என்ன ஆகும்? It will also keep on increasing. It will reach one point where it will be maximum. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிரும்? குறைய ஆரம்பிச்சிரும். Are we clear? One minute. I am drawing in the wrong line. This is the line. மேலே ஒரு சின்னதாக இன்னொரு லைன் இருக்குல்ல, that is the line which gives the value. ஓகே, த கீழே இருக்கிறது என்ன? இதுதான் டெட் கேபிட்டல். டெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஜீரோலேருந்து. மை வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ கீப்பிங் ஆன் இன்க்ரீசிங். தென் டெட் என்ன ஆகுது? ஸ்டார்ட்ஸ் டு டிக்ரீஸ். திஸ் பேண்ட்விட்த் இஸ் தேர், நோ, த கேப் பிட்வீன் வேல்யூ ஆஃப் லீவர்ட் ஃபர்ம் அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த அன்லீவர்ட் ஃபர்ம். திஸ் இஸ் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் tax benefit. இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன? உனக்கு tax benefit இருக்கிறதுனால. பட் அட் ஒன் பாயிண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், யுவர் பெனிஃபிட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு டிக்ரீஸ். ஏன்னா உன்னோட டெட்டு குறைஞ்சிட்டே வருது, உன்னோட காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் குறைஞ்சிட்டே வரும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் காஸ்ட். ஓகே, நீ டெட் இருக்கிறதுனால ஒரு டென்ஷனில் இருக்கல, காசு கொடுக்கணும் ஒரு டென்ஷனில் இருக்கல, அந்த டென்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் காஸ்ட். That will also be there. So at one point your cost of distress will become equal to your present value of tax benefits. So your benefit and cost will get traded off. So பெருசா ஒன்றும் advantage இருக்காது, is what trade-off theory suggests. Are we clear? என்ன சொல்ல வரான்? நீ லோன் வாங்குறதுனால லோனை பே பண்ணணுங்கிற ஒரு தலைவலி உனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். அவன் அன்லீவர்ட் ஃபார்முக்கு அது கிடையாது. அவன் பாட்டு ஜாலியாக பர்மனெண்ட்டாக ஒரே ரிட்டர்ன் இருந்தாலும் ஜாலியாக அவன் இருந்துட்டு இருப்பான். பட் உனக்கு என்ன இருக்குது? லோனை கட்டணும் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கு. ரைட் ஆர் ராங்? தட் இஸ் வாட் இஸ் பீங் given in this particular theory. Next is pecking order theory. This theory is based on asymmetric information, which refers to a situation in which different parties have different information. In a firm, managers will have better information than investors. This theory states that firms prefer to issue debt when they are positive about future earnings.
Equity is issued when they are doubtful and internal finance is insufficient. The pecking order theory argues that capital structure is affected by managers' choice of a source of capital that gives higher priority to sources that reveal the least amount of information. Myers has given the name pecking order theory as here uh, is no well-defined debt equity target, and there are two kinds of equity, internal and external. Now, debt is cheaper than both internal and external equity because of interest. Further, internal equity is less than external equity, particularly because of no transaction cost or no tax. Pecking order theory suggests that managers may use various sources for raising funds in the following order. Managers' first choice is to use internal finance. In absence of internal finance, they can use secured, unsecured, or hybrid debt. Managers may issue equity shares as a last option. Pecking order theory பேர்லயே இருக்கு. There is no definite information that I have. ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட ஒவ்வொரு விதமான இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிளாக இருக்கும். பட் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் யார்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும்? Say for example, finance department of the company will have all the numbers before everyone else knows. Correcta? So ஒரு manager first என்ன பண்ணுவான்? Treasury department of a particular company, what will he do? He wants money. That is the first objective. டெட்டா ஈக்விட்டியா அதெல்லாம் அடுத்து. ஃபர்ஸ்ட் என்ன, எனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதுக்கு பைசா வேணும். இதை நான் எப்படி ரைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இஃப் ஐ நோ தட் ஃபியூச்சரில் எனக்கு நல்ல ப்ராஃபிட்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, ஐ வில் ஆப்வியஸ்லி கோ ஃபார் அ லோவர் காஸ்ட் விச் இஸ் debt, because I know that profits are there, I'll easily pay off. I don't have a problem. If my profits are uncertain, what will I do? இழிச்சவன் இருக்கான், அவன் வாங்கிப்பான், காசே கொடுக்கலனாலும் வாயை மட்டும் உட்காந்துருப்பான். So I'll go for equity, right or wrong? So this is the first option that they will go for. Next, how will managers choose? Managers first equityலயே ரெண்டு equity இருக்கு, internal external. Internalனா என்ன சார்? reserves and surplus ஒன்று தூங்கிட்டு இருக்குல்ல, that reserves and surplus I can use, that is internal equity. reserves and surplus யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம், எஸ்டிடி கிடையாது, டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் கிடையாது, கமிஷன் கிடையாது, புரோக்கரேஜ் கிடையாது, இருக்கிற 100 ரூபாய் ஃபுல்லாக நான் யூஸ் பண்ண முடியும். பட் நான் புது இஷ்யூக்கு போனேன்னு வச்சுக்கோயேன், அந்த 100 ரூபாய் எஸ்டிடிமா, டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட்டுமா, பாரோயிங் காஸ்ட்டுமா, கமிஷன்மா, இதெல்லாம் போக 95 rupees தான் எனக்கு கிடைக்கும். கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் வில் த மேனேஜர் கோ ஃபார்? ஹில் கோ ஃபார் இன்டர்னல் ஈக்விட்டி பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ காஸ்ட் இன்வால்வ். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் எங்கே போவான்? இஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் சர்டைன் ஹில் கோ ஃபார் debt financing. First அதுலேயே எதுக்கு போவான்? secured debtக்கு போவான். wherein he has enough assets, he will pledge that asset as a security and get a loan, so that even if எனக்கு cash flow வரலனா அந்த asset வச்சு I can pay off the loan. correct? next என்ன பண்ணுவேன்? I'll go for unsecured debt or I'll go for hybrid debt. hybrid debt na enna? partly secured, partly unsecured. So this is the second alternative that I'll go, provided I am sure about future profits. Sir, I'm not sure about future profits. You'll go for the last option directly, full equity issue பண்ணிடுவேன். I'm sure about profits, but I don't want to go into debts. I'll go for equity. I'm not sure about profits. I'll directly go for equity. So the pecking order, first order in internal finance. Next will be debt, either covered, secured or unsecured. Last resort will be equity share issue. Okay, there will be no sums based on this. You can obviously understand. Pecking order la sums la kekka mudiyadhu. Adukku munadi irukra ella modellayume you have sums. Okay. Now, what are all the factors that determine capital structure? As we saw, இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஃபேக்டர் தான். என்ன ஃபர்ஸ்ட் லீவரேஜ், எல்லா மாடல்லையும் என்ன ஒன்றே ஒன்று வந்தது, ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ். கரெக்டா? தட் இஸ் த மெயின் determinant of capital structure. Financial leverage or trading on equity. Growth and stability of sales. For example, both in modular approach or in your pecking order approach, you need to know what will your future profits be. கரெக்டா? ஃபியூச்சரில் ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியணும். ஃபியூச்சரில் ப்ராஃபிட்ஸ் எதுலேருந்து வரும்? சேல்ஸ் பண்ணால் தான் ப்ராஃபிட் வரும், சும்மா உட்காந்துருந்தாலும் ப்ராஃபிட் வராது. கரெக்ட்? ஸோ க்ரோத் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் சேல்ஸ் that you're going to make. காஸ்ட் பிரின்சிபல் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல, கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் அண்ட் காஸ்ட். கரெக்டா? my cost of capital should be minimal, that is cost principle. Risk principle, my risk should be minimal. Control principle, the existing shareholders should continue to hold control in the future also. These three things I will keep in mind before I design my capital structure. The first thing நம்ம பார்த்துட்டோம். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் என்ன? flexibility principle. I should be flexible enough to accommodate all kind of funds. டெட்டும் இருக்கணும், ப்ரிஃபரன்ஸும் இருக்கணும், ஈக்விட்டியும் இருக்கணும். ப்ரிஃபரன்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது இந்த சாப்டரில், ஏன்னா we already saw all approaches assume there is only two sources of funds, debt and equity. correct? So ப்ரிஃபரன்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது, but I should be flexible. equity நிறையா இருந்தாலும் ஓகே, debt நிறையா இருந்தாலும் ஓகே. I should be flexible enough to make my capital structure change. There are few other considerations that are there which are not very relevant. While choosing a suitable financing pattern, certain fundamental principles should be kept in mind to design capital structure which are discussed below. In the
ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ், க்ரோத்து, காஸ்ட்டு, ரிஸ்க், கண்ட்ரோல், ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. அதர் கன்சிடரேஷன்ஸ் என்னதான் இருக்க முடியும்? நேச்சர் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி, எந்த டைமில் இஷ்யூ பண்ணுறேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூஆர் இஷ்யூவிங் அரவுண்ட் த பட்ஜெட், யுவர் ப்ரைஸஸ் வில் பி ஹை. எல்லா ஷேரும் அதிகமாக வித்துன்னு இருக்கும். பட்ஜெட் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இஷ்யூ பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஷேர் ப்ரைஸஸ் மைட் ஃபால் டவுன் based on what kind of budget is being released by the government. So timing of issue is also an important factor. Competition in the industry, உன்னோட காம்படிட்டர் உன்னோட பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறான், அவனும் இஷ்யூக்கு போகிறான் அப்படின்னா, who will the shareholder go to? He'll go to your competitor, right or wrong? So these are all other considerations that I should keep in mind before I organize my capital structure. என்னோட ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாமும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆப்டிமல் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். Objective of financial management என்னது? ஒன்று என்ன பார்த்தோம்? Wealth maximization objective. The other was profit maximization and wealth maximization. Correcta? ரெண்டு objective பார்த்தோம். So my main objective will always be to maximize wealth. Profit will automatically come into place if I maximize wealth. But நீ profit maximize பண்ணனா wealth automatically வருமா அப்படினா வராது. You should focus on wealth always. So therefore, one should choose a capital structure which maximizes wealth. For this purpose, the following analysis should be done. EBIT, EPS, MPS analysis. Choose a capital structure which maximizes MPS. For that, start with same EBIT for all capital structures and calculate EPS. Thereafter, either multiply EPS by PE ratio or divide it by cost of equity to arrive at MPS. Okay? So first என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம், எந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பெஸ்ட்னு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு? You should first know the EBIT. You should arrive at EPS based on EBIT. You should arrive at MPS. எந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் MPS பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதுதான் ஆப்டிமல் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். That is the first theory. Next, indifference point analysis. In the above analysis, we have considered a value at a given EBIT only. What will happen if EBIT changes? Will it change your decision also? To answer this question, you can do indifference point analysis. எது பெட்டர் அப்படின்னு போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு EBIT கான்ஸ்டன்ட்னு அசியூம் பண்ணிட்டு எது பெஸ்ட்டுன்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ EBIT மாறுச்சுன்னா எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அனாலிசிஸ் யூ கேன் யூஸ். ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அனாலிசிஸ். With change in capital structure, risk also changes. Though this risk has already been considered in PE ratio or in cost of equity, but one may calculate and consider it separately also by calculating financial BEP. Financial BEP எப்படி calculate பண்ணணும்? What is financial BEP? The point at which equity shareholders is zero is what is called as your financial break even point. BEP analysis பண்ணி எது பெட்டரான capital structure னு you can use that also, but that is the last resort. In most of the cases you will get your answer in point 1 and point 2 itself. எது best அப்படின்னு சொல்லிட்டு that is more than sufficient. So next is EBIT, EPS, MPS analysis. The basic objective of financial management is to design an appropriate capital structure which can provide the highest wealth, that is highest MPS, which in turn depends on EPS. Given a level of EBIT, EPS will be different under different financing mix depending upon the extent of debt financing. The effect of leverage on the EPS emerges because of the existence of fixed financial charge, that is interest. The effect of fixed financial charge on the EPS depends upon the relationship between the rate of return on assets and rate of fixed charge. The rate of return on assets is higher than cost of financing. Then increasing use of fixed charge financing will result in increase in EPS. This situation is known as favorable financial leverage or trading on equity. On the other hand, if rate of return on assets is less than cost of financing, then the effect may be negative, and therefore the increased use of preference and debt capital may reduce the EPS of the firm. So என்ன சொல்றாங்க, return on assets is nothing but profit. கரெக்டா? ப்ராஃபிட் உனக்கு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா, for example, your profit percentage is 10, okay, your debt percentage is 8, then this means you have a 2% extra profit, right or wrong? EBT earnings 2% advantage irukku. It is not 2% more profit, 2% advantage irukku. Then in this case your EPS will be increasing. If in case it is reverse, 8% profit irukku, 10% debt irukku nu vechukonga, you have a negative difference of 2%, then EPS will go on decreasing as much as you increase debt. In the first point la debt increase பண்ண EPS increase ஆகும்.
Second point, debt increase when EPS will stand to fall. This is called as the analysis that we are going to do. The fixed financial charge financing may be further analyzed with relevance to the choice between debt financing and issue of preferences. Theoretically, the choice is tilted towards debt because of two reasons. The explicit cost of debt financing, that is, the rate of interest on debenture or loan is generally lesser than preference dividend cost. So அதுவே first point, ஏன்னா cost கம்மியா இருக்க போகுது. Second என்ன இம்பார்ட்டன்டான point, why will I prefer debt over preference shares? Why will I prefer debt over preference shares? First point, debt is cheaper நான் அவனே சொல்லிட்டான். Interest rate will be lesser in debt. ஸோ அதனால டெட்டுக்கு தான் போவேன். செகண்ட் இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் என்ன? that is tax benefit. டெட்டுக்கு எனக்கு tax benefit இருக்குது, preference studentக்கு tax benefit கிடையாது. அதனால தான் நம்ம சம்ஸ்லாம் கூட என்ன பார்த்தோம், whenever we compare two proposals between debt and preference shares, which will always win ன்னு சொன்னேன்? Debt will always win. That means there is no indifference point, correct? Always debt will be beneficial. Why? Because it has tax benefit, correct? So it is tilted towards debt. Thus, the analysis of different types of capital structure and the effect of leverage on expected EPS and eventually MPS will provide a useful guide to the selection of particular level of debt financing. The EBIT EPS analysis is of significant importance and, if undertaken properly, can be an effective tool in the hands of a financial manager to get an insight into planning and designing the capital structure of the firm. So, as we saw, மூணு approach இருக்கு. EBIT EPS MPS analysis ஒன்று, indifference point ஒன்று, financial BEP ஒன்று. So EBIT EPS MPS analysis எதனால நம்ம choose பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு they have given a broad understanding. That's all. There is no difference. Okay. Financial BEP and indifference point. Financial break-even point is the minimum level of EBIT needed to satisfy all fixed financial charges. It denotes the level of EBIT for which the company's EPS is equal to 0. Basically, earnings available to equity shareholders should be 0. So financial break-even point is equal to interest plus preference dividend divided by 1 minus tax rate. This is the formula. நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த சம்ல there was no situation where both interest and preference dividend was there. If at all it was there, we would have seen this formula there itself. But நம்ம பார்த்த எல்லா சம்லையுமே ஒன்று டெட் இருந்தது, இல்லை preference dividend இருந்தது. So we did not see a situation where both was there. If both are there, then the formula will be I plus PD divided by 1 minus tax. This will be your indifference point. Okay. So அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. My EBIT is plotted against x-axis, earnings per share. When EBIT is 0, debt is here, equity is here. My debt keeps on increasing, it goes until here. My equity keeps on increasing, it goes until here. This point is called as indifference point, where my EPS will be equal to 0. Are we clear? Any doubts? Any doubts so far? So if the EBIT is less than financial break-even point, then the EPS will be negative. But if EBIT is more than the break-even point, then more fixed financing instruments can be taken in capital structure. Otherwise, equity would be preferred. So, என்னோட EBIT வந்து BEP விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா I can go for more debt. If it is lesser than BEP, இருக்கிற டெட்டை என்னால் பே பண்ண முடியாது, ஸோ புத்திட்டு உட்காந்துரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. You should go for equity and not debt. If your EBIT is lesser than BEP, you should go for equity. If EBIT is more than BEP, you can go for either debt or equity based on whatever you want. It is up to you. EBIT EPS break-even analysis is used for determining appropriate amount of debt a company might carry. At a given EBIT, earnings per share under various alternatives of financing may be plotted. A straight line representing the EPS at various levels of EBIT under the alternative may be drawn. Wherever this line intersects, it is known as break-even point. This point is a useful guide in formulating the capital structure. This is known as EPS equivalency point or indifference point, since this shows that between two given alternatives of financing, EPS would be the same at a given level of EBIT. So, நம்ம indifference point calculate பண்ணோம்ல in certain sums where EPS was equal in both the cases. So, அந்த indifference point நம்ம plot பண்றது graphல எப்படி அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. So, how do I calculate indifference point algebraically?
EBIT minus I1 interest charges in alternative 1. If you want book I'll just zoom in here. You can note it down separately in your scroll rate. Okay, I'll write it down. EBIT minus interest under alternative 1 divided by into 1 minus tax, obviously. This is your numerator. Denominator is E1, number of equity shares under alternative 1. This is one side, and the other side is EBIT minus I2 tax divided by E2. இதை பெருசா ஃபார்முலாலாம் சத்தியமா இல்லை, சம் போட்டோம்ல. இதை ஃபார்முலாவா நோட் பண்றவங்கலாம் கொஞ்சம் சம்ம நீங்க ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? இபிஎஸ்க்கு EBIT இருக்கா? இன்ட்டு 1 மைனஸ் டேக்ஸ் பண்ணிருக்கியா? ஐ மீன் EBIT இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணிருக்கியா? EBIT மைனஸ் ஐ தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபார்முலா, கரெக்டா? இன்ட்டு 1 மைனஸ் டேக்ஸ், டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணிருக்கியா? இது வந்துருச்சா? டிவைடட் பை என்ன போட்டிருக்காங்க? நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸால் டிவைட் பண்ணியிருக்கியா? அதுதானே இங்கேயும் பண்ணியிருக்க. இதே நம்ம ஃபார்முலாவை கொடுத்தா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். இதுதான் பாயிண்ட். வி ஆர் கோயிங் பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக். அதே அவன் ஃபார்முலாவை கொடுத்துருக்கான், அவ்வளோதான். த சேம் லாஜிக் வி ஆர் யூசிங் ஹியர் ஆல்சோ. இதுலேயே இந்த சம்மில் த அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிட் நாட் ஹேவ் டெட். இஃப் அட் ஆல் இட் ஹேட் டெட், யூ would have equated that number with this number, that's all. இங்கே எக்ஸ் 0.7x by 8,40,000 is equal to போட்டதுக்கு பதிலாக 0.7x minus so much is equal to இதுன்னு போட்டிருப்பேன், அவ்வளோதான். வேர் இன் போத் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் யூ ஹேவ் டெட். as simple as that. There is no complication. இதை ஃபார்முலாவால் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க. ஓகே, இட் இஸ் அ பியூர் லாஜிக் ட்ரிவன் ஐட்டம். சம்மு புரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஜிக் புரிஞ்சிருக்கும். இந்த ஃபார்முலா தேவையே கிடையாது, தூக்கி போட்டுருங்க. there can be certain cases where there is no indifference point as we saw, கரெக்டா? அப்போ என்ன இருக்கும்? இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். டெட்டுக்கு தனியாக இது பாட்டு இங்கே போகும், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்க்கு தனியாக இப்படி போகும். இட் will be two parallel lines. Forever debt will be better. If after tax cost of source other than equity shares is not same under both the plans, then there will be no indifference point, because one plan will be better than the other at all levels of EBIT. For example, if plans have equity shares of rupees 1 lakh each, plan 1 has rupees 50,000 while plan 2 has 8% term loan of 50,000, then plan 2 will obviously be better than plan 1 at all levels, because direct on 8% interest will be obviously better than 10% interest, correct? 10% into 50,000 எவ்வளோ வரும்? 5,000 interest, கரெக்டா? 8% into 50,000 எவ்வளோ வரும்? 4,000 interest. So obviously which is better? Because both of them have tax benefit. Into 1 minus t is common for both term loan and debentures. Tax benefit ரெண்டுத்துக்கும் உண்டு. So எது obviously better இருக்கும்? Whichever has lower interest rate will obviously be better. So there can be cases where there is no indifference point also. Many indifference point. If after tax cost of source other than equity shares is same under both plans, then each EBIT will be an indifference point. So what happens? Say for example, in a case where my after tax cost of debt is equal in both alternatives. Okay, நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் வராது, இந்த எக்ஸாம்பிளில் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let us assume 10% debenture is there and say 7% preference capital is there. Two options are there. Okay, now let us assume 1 lakh is my profit. 10,000 will go as debenture interest. Right or wrong? Now what will be my profit? 90,000. My tax rate is 30%. So how much will come? 27,000. So what will I have? 63,000.
So the 7 the 6.3% preference has 1 minute 1 lakh minus tax is 30,000 6.3 less 7 down. Sorry. Okay. Now how much EAT will I have? 70,000. My preference capital interest will be 7,000. Right or wrong? I'm assuming that it is 1 lakh. 1 lakh into 7% will be 7,000. So what will be my profit? 63,000. If the coupon rate is structured in such a way that your interest minus tax benefit is equal to the amount that you pay here as preference dividend, then it will have many indifference point. Every EBIT is an indifference point. Okay, then 1 lakh badla 2 lakh substitute pannala adu indifference point da, 3 lakh substitute pannala indifference point da, 4 lakh substitute pannala indifference point da. It will forever be an indifference point. So there will be ரெண்டு லைனுமே ஒரே லைனா இருக்கும், எல்லாமே இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தான். இட் வில் பி த சேம் லைன். ஒரே லைன் மேலே இன்னொரு லைன் வரைஞ்சானா எல்லாம் ஒரே பாயிண்டாக தானே வரும். ஜீரோலையும் இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தான், இன்ஃபினிட்டிலையும் ஒன் டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தான். ஸோ மெனி இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பாசிபிள். Your capital is structured in such a way. Are we clear? Now coming to the last part of this particular chapter. Idukaprom we'll take a 15-minute time. You have to revise everything that was taught. Come back to me if you have doubts, and then we'll start with sums, because there has been enough. The discussion might have been short, but there has been a lot of conceptual clarity that has been given, which you need to have before we start solving sums. அதனால சொல்றப்போ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருந்திருக்கலாம். எல்லாத்தையும் லைன் பை லைன் தயவு செஞ்சு படிங்க. படிச்சு எல்லா அட்லீஸ்ட் அண்டில் எம்எம் அப்ரோச். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி சம்ஸே சால்வ் பண்ணிட்டோம். இபி டிபிஎஸ் எம்பிஎஸ்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி சம் சால்வ் பண்ணிட்டோம். ஸோ யூ ஆல்ரெடி நோ. அட்லீஸ்ட் அண்டில் எம்எம் அப்ரோச் யூ ஜஸ்ட் ரீட் எவ்ரி திங். ப்ளீஸ் பி கிளியர் வித் த கான்செப்ட்ஸ். ஏதாவது இருந்ததுன்னா மட்டமான டவுட்டாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, ஐ டோன்ட் கேர். ஃபார் மீ எவ்ரி டவுட் இஸ் த சேம். டவுட் இருந்தால் தயவு செஞ்சு கேளுங்க. We'll get it solved and then we'll start solving sums, because I don't want anyone to go into sums without knowing basics. அட்வான்ஸ்டா சம்ல கேட்குற சம்ல பார்த்துக்கலாம், பட் ஆனால் என்ன அந்த தியரியில சொல்றான் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, let us go on to over capitalization, under capitalization. Over capitalization is a situation where a firm has more capital than it needs, or in other words, assets are worth less than its issued share capital and earnings are insufficient to pay dividend and interest. This situation mainly arises when the existing capital is not effectively utilized on account of fallen earning capacity of the company. The company has raised funds more than its requirements. தேவையே இல்லாம நான் சும்மா லோன் தராங்கிறதுக்காக போயிட்டு லோன் வாங்கினே இருக்கேன், விஜய் மல்யா பண்ண மாதிரி. ஓகே, லோன் தராங்க, செலவு பண்ணலாம், ஜாலியா வெக்கேஷன் போகலாம், ஐலாண்டா வாங்கி போடலாம், போயிட்டு அங்கே செட்டில் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லோன் வாங்கினே இருக்கேன். ஐ டு நாட் ஈவன் ஹாவ் தட் மச் ரெக்யர்மெண்ட் இன் மை கம்பெனி. இருக்கிற ஃபண்டே என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. முதல்ல இருக்கிற ஃபண்டை செலவு பண்ண தானே அடுத்த ஃபண்டுக்கு போகணும். இருக்கிற ஃபண்டுக்கே எனக்கு ரெக்யர்மெண்ட் இல்லை. இஃப் ஐ கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங் மை கேபிட்டல் கமிட்மெண்ட், தென் மை இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் வில் ஆல்சோ கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங். அட் ஒன் பாயிண்ட் வாட் வில் ஹேப்பன், ப்ராஃபிட்டும் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதுன்னா என்ன ஆகும், மூட்டு போக வேண்டியதான். கரெக்ட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓவர் கேபிட்டலைசேஷன், wherein you are raising funds more than what is needed. Okay, causes raising more money through issue of securities than required, borrowing at very high rates of interest, excessive payments for purchasing assets like goodwill, improper provisions for depreciation and wrong earning estimation. இதெல்லாம் பண்ணனா ஓவர் கேபிட்டலைசேஷன் நடக்கும். These are all the factors. Consequences: considerable reduction in the rate of dividend and interest payment, reduction in market price of shares, window dressing. என் கம்பெனி சூப்பராக நடக்குது அப்படின்னு வெளியில் மட்டும் நான் செம்மையாக ஆஃபீஸ்லாம் கட்டி வச்சு சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசி போட்டு வச்சு அப்படியே எல்லாருக்கும் சூப்பராக யூனிஃபார்ம்லாம் வாங்கி கொடுத்து எல்லாருக்கும் காராக கொடுத்து தள்ளி எல்லாம் வெளில பண்ணுவேன். பட் உள்ளே போனால் இத்து போன கம்ப்யூட்டர் தான் உட்காந்துருக்கும். கரெக்ட். So this is called as window dressing, where I do everything perfectly outside but there is nothing inside. Okay, that is called as window dressing. However, sometimes the matters may get worse and the company might even go into liquidation. Okay, this is the effect of over capitalization. Remedies: companies should go for thorough reorganization, buyback of shares, reduction in claim of debenture holders and creditors, and value of shares may also be reduced. This will result in sufficient funds for the company to carry out replacement of assets. Internal reconstruction, amalgamation எல்லாம் பார்க்குறீங்களா, அதெல்லாம் நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்த்துருப்பீங்க. Shares will be split into multiple smaller shares. All these things will happen. No, that's what they are saying. You should go for a thorough reorganization of the company. You should reconstruct your company. You debenture holders கிட்ட போய் கம்மியாக இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறேன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்க்குறீங்களா? இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் debenture interest will be reduced than what is actually agreed. All these things you should do for you to
escape from overcapitalization. Are you clear? Next comes undercapitalization. Is a state when actual capitalization is lower than its proper capitalization as warranted by its earning capacity. This situation normally happens with companies which have insufficient capital but large secret reserves in the form of considerable appreciation in values of the fixed assets not brought into the books. Consequences: dividend rate will be higher in comparison to the similarly situated companies. Market value will be higher than similar companies because their earning rate is considerably more, and real value of shares will be higher than their book value. So எல்லாமே நீ வந்து you are having a lot of off the record assets. புக்குள்ளே கொண்டு வராத அசெட்லாம் நிறையா வச்சுருந்தேன்னா என்ன ஆகும்? ஆப்வியஸாக உன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ்டாக தான் இருக்கும். Say assume I have one entire factory which I have not disclosed in my books of accounts, but அதில் இருக்க ப்ரொடக்ஷனே நான் விற்பேன். Correct? Right or wrong? Then in that case what will happen? My profits will increase from there. அங்கே இருக்கிற அசெட்டுக்கெலாம் நான் டெப்ரிசியேஷனே போட்டிருக்க மாட்டேன். So my earnings, my profit will increase because of that also. In all these cases what will happen? My dividend will increase, my share price will increase, everything will be showing as if my company is the world's best company. But what is the reality? You have not disclosed something entirely. Right or wrong? And in that case what will happen? Everybody will come and invest in your company. இது அண்டர்லேருந்து ஓவர் கேபிட்டலைசேஷன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் this is the root cause of over capitalization also. Undercapitalization is a scenario where you are not disclosing certain things to show your company very well in comparison to your market competitors. Next, இதனால என்ன எஃபெக்ட் இருக்கு? Encourages acute competition. High rate of dividend encourages the workers union to demand higher wages. Common people start feeling that they might be exploited and management may resort to manipulation of share values. நம்மளே ஒரு லெவலுக்கு மேல என்ன பண்ணுவோம்? See, when Jio came in and gave free data, ஓரளவுக்கு நம்ம நம்பினோம். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ டேட்டா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் we started having doubts. வர்றப்போ ஒரேடியாக நம்மள்ட்ட பைசா போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then once he started to slowly when he started to slowly give everything for free, we knew that we were being manipulated. At one point in time, he'll catch monopoly of the market and destroy everything. But even then, since it was free, we all were very invested into Jio. But right now, he has started increasing prices radically. Right or wrong? Varsha 100 to 200% is increasing the rates. So that this is what happens when you get manipulated by the market. So it might be the case that this company which is undercapitalized is not manipulating. Genuinely share increase ஆயிருந்ததுனா well and good. அப்ப என்ன ஆகும்? It will motivate the other companies to also perform better. Correct? With the competitors increase பண்ணுவாங்க அவன் performance. Then that will create a perfectly competitive market. It is better for the consumer and the economy at large because every company will be motivated to perform better. That is if it is a proper undercapitalization. நான் வேணும்னு பூஸ்ட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக undercapitalize பண்ணியிருந்தேன்னா it will in turn hit back my pockets only. Okay, this is what they are saying as effects. Remedies: shares of the company should be split up. This will reduce dividend per share, though EPS shall remain unchanged. Issue of bonus shares is the most appropriate measure, as this will reduce both dividend and earnings per share by revising the upward the par value of shares in exchange of the existing shares held by them. So I can go for a bonus issue, I can go for a share split, and accordingly bring down my dividend rate. This is what I'll do in case of undercapitalization. From the above discussion, it can be said that both of these are not good. However, overcapitalization is more dangerous for the company shareholders and the society at large than undercapitalization. The situation of undercapitalization can be handled easily. Moreover, undercapitalization is not an economic problem, but just the situation which requires an adjustment to your capital structure. Or capital structure undercapitalization will get solved. But overcapitalization, it is much more of an economic problem where you are answerable to everyone in the market. Debenture holder, shareholder, government, எல்லாருக்கும் நீ answer பண்ணணும். Thus, undercapitalization should be considered less dangerous, but both situations are bad and every company should strive to have an optimal and proper capitalization. So as we saw in chapter number 13 of costing, what was chapter 13? Standard costing. Standard costing la எது ரெண்டுமே தப்புன்னு பார்த்தோம். Costing la எது ரெண்டுமே தப்புன்னு சொன்னோம். What is wrong for the company? Standard costing la இருக்கிறது ரெண்டு வார்த்தை தான். அதே இவ்வளவு நேரம் யோசிக்கிறீங்க. Favorable and adverse variance both are bad for the company. Right or wrong?
because I can achieve favorable variance by reducing my quality. That is not something that is good, correct? So similarly, both overcapitalization and undercapitalization is bad for the company. I should strive for zero variance there. I should strive for optimal capital structure here. That is what is the conclusion. Okay, this overcapitalization, undercapitalization, every time it gets repeated in the exam very often. Please be very thorough with what is given here. In the ரெண்டு question படிச்சீங்கன்னா in at least 3 out of the 5 attempts that are asked in the exam, this gets asked. So you're getting covered for one theory mark for theory question for 4 marks. Now the time is 11:47. You have time until 12 o'clock. Please revise and confirm me whether you're clear with everything. ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ண சொல்லலை. இப்போ ஃபார்முலா நம்ம சால்வ் பண்ண மனப்பாடம் ஆகிடும். இதில் எதுவுமே காஸ்டிங் மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபார்முலாலாம் கிடையாது. ஸோ யூ கேன் சில் அண்ட் சால்வ் சம்ஸ். சால்வ் பண்ண ஒரே ஃபார்முலா தான் ரிப்பீட் ஆக போகுது. தேர் ஆர் நோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா. ஸோ யூல் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட் டு நோ த ஃபார்முலா. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு நோ கான்செப்சுவலி ஈச் அண்ட் எவ்ரி அப்ரோச். நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச், net income approach, traditional approach, M approach without tax, M approach with tax. 5 approaches are there. Okay, I want you to know all these 5 approaches at least conceptually. Okay, that is the requirement. Take your time. It have negative reserves. In that case, that doesn't mean that company is bad. This company shares will get traded in the market because it will get money in the future. So just because a company's current situation is bad does not mean their shares will not get traded. It depends on what will happen in the future. For example, Vodafone. Even I have shares because I bet on it to increase once Supreme Court judgment comes. Because there is only duopoly now. Airtel and Jio are the only players in the market. BSNL Vitter, there is not much market share. Only if Vodafone comes, there will be a third new player who will also try to give more customer satisfaction. So once Supreme Court judgment comes in Vodafone's favor, definitely share prices will go up. But when I bought, it was only 4 rupees. That is a less risky investment. I will be able to sustain loss of that much. But if at all that share is also high, future is also not very much assured, then nobody will buy the share. The share price is low, but share price is high, but future is certain, people might buy. Share price is low, future is uncertain, people might still buy. So just because the company is not performing right now doesn't mean shares will not get traded. Yes, correct, correct. Can you ask others to join in? We can start. Yes, all the companies in that particular industry or a price equity ratio. Price earnings, correct. Not necessarily all top companies. Any doubts? No doubts? Can you start sums? நீங்கள் தான் எல்லாம் சொல்லணும் அப்புறம் டவுட்டே இல்லைனா. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கு? நான் ஆன்சர் சொல்ல கான்செப்ட் தான் சொல்கிறேன். Okay, as I said, question number 6 very good is repeat. You can ignore those. We'll start with question number 7. Harish.
So now they've given you one situation where they've just asked you to calculate the value of the firm and whack under whack of the 4 different companies giving different data. And they've also given you that if firm A is intending to borrow rupees 2 lakhs at a 10 percentage to repay equity capital, what will be the impact on WACC and value of the firm? Okay, let's start solving. Question number 7. ABCD, you have 4 firms. So what is EBIT? Earnings before interest and tax. 2 lakhs, 3 lakhs. அதானே சொல்லாதீங்க. நானும் இந்த கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு தெரியும். Minus interest. How much? 20. Okay. Okay. 2 lakhs. Okay. ஏப்பா கடங்காரப்பே. 2,40,000. Correct. So now EBIT minus interest gives you EBT. Correct? எவ்வளோ? 1,80,000, 2,40,000, 3 lakhs, 3,60,000. Arithmetic progression. Has tax been given? No tax. So EBT is equal to what? Super. EBIT slash EAT. EBIT and EBT and EAT will be the same. I do not know the number of shares, but I know cost of equity. Correct? Equity capitalization rate is nothing but cost of equity. How much is that? 12, 16, 15, 18. Value of firm kenna formula? Value of firm kenna formula? EBT by KE in the same. So sorry, I'm calculating value of equity, not value of firm. Sorry, value of firm ke EBIT divided by WACC. I can calculate value of equity by dividing my equity shareholders' profits by their expected rate of return. Correct? This is how I calculate value of equity. EBT divided by KE. Correct? This is the value of equity. So 1,80,000 divided by 12% will give you 15 lakhs. 2,40,000 divided by 16%. Are they 15 lakhs? Where 15 lakhs? 3 lakhs divided by 15%. This will also be 20 lakhs. Correct? So value of equity is so much.
Value of debt. Value of debt in a formula. Interest divided by KD. Correct. Interest in a formula. Interest is equal to value of debentures into interest rate. I am bringing interest rate to the denominator. So value of debentures is equal to interest amount divided by interest rate. Correct? You can write it that way. Right or wrong? 20,000 divided by how much percentage? 10 percentage will give you 2 lakhs. 60,000 divided by 10 percentage will give you 6 lakhs. 2 lakhs divided by 10 percentage will give you 2 lakh 40,000 divided by 10 percentage will give you 24 lakhs. Value of firm என்ன formula? EBIT divided by WAC போடலாம். That is தலையை சுத்தி மூக்கு தர்றது. One more shorter formula that we saw in net income approach. Value of debt plus value of equity will give you value of firm. எங்க சார் இதெல்லாம் இருக்கு? நம்ம படிச்ச கான்செப்ட்ல தான் சார் இருக்கு. We have it. S is what? Market value of equity. D is what? Market value of debt. So we have computed both here. We can add and calculate value of firm. 17 lakhs, 21 lakhs, 40 lakhs, 44 lakhs. Are you clear so far? Yes or no? Yes? Super. Now what have they asked you in the question? Value of firm and WAC. Correct? WAC எப்படி calculate பண்ணலாம்? Value of firm என்ன formula? EBIT by WAC is value of firm. So WAC எப்படி போட்டேன்னா EBIT by value of firm will give you WAC. Correct? So EBIT WAC is equal to EBIT divided by value of firm. So 2 lakhs divided by 17 lakhs. 2 lakhs divided by 17 lakhs. 11 point. 3 lakhs divided by 21 lakhs. 1 by 7. 0.2. 14.29%. 5 lakhs by 40 lakhs. 12.5%. Sorry. 6 by 44. சரண் உங்களை பார்த்து சிரிச்சிருக்கான் பாத்தியா? உங்க 5 பேரை பார்த்து தான். குரூப்ல உங்க 5 பேரும் டேக் பண்ணி போட்டேன், அதுக்கு சிரிச்சிருக்கான். Okay, so the first part of the sum is over, where they asked you to calculate determine value and WAC of each firm using net income approach. We have done that, right? So what more is asked? Firm A borrows rupees 2 lakhs at 10% to repay equity capital. So they basically what are they going to do with the 2 lakhs? 2 lakhs loan வாங்கி என்ன பண்ண போறாங்க? What are they going to do? Repay equity na என்ன அர்த்தம்? Buyback of shares is going to happen. That's all. Nothing. பெருசா ஒன்றும் கேட்கல நான்.
EB80 எவ்வளோ make 2 lakhs After I borrow also I'll earn the same profit, right or wrong? Profit will not change. Minus interest, how much? Earlier it was 20,000, now it becomes 40,000. So this is my EBT, which is also equal to E80 since there is no tax, right or wrong? This becomes 1 lakh 80 and 1 lakh 60,000. Cost of equity is 12%. They have not given that it is going to change. So value of equity becomes how much? 15 lakhs and 13 lakh 33,333. Correct? Now we have value of debt, interest by cost of debt. We already know this is 2 lakhs. இதை இப்படி calculate பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இது 2 lakhs already தெரியும். இன்னொரு 2 lakhs add வாங்கியிருக்கோம். So total it becomes 4 lakhs. So value of firm is 17 lakhs and 17 lakh 33,333. WACC is equal to EBIT by value of firm, right or wrong? So what will be the WACC? We already know 11.76%. 2 lakhs by 17,33,333 மட்டும் சொல்லணும். 11.53%. Are we clear? Yes, no, yes, no, maybe yes, maybe no. Now let us either ஒரு நிமிஷம் பரவாயில்ல பார்க்கலனா. Now let us go and see. இது எழுதினீங்களா நீங்க? What are we summarized here? This was for net income approach only, if you remember. Correct? Net income approach la enna சொன்னோம்? When debt increases. Correct? இப்போ நம்ம debt 2 lakhs increase பண்ணிருக்கோம். What has happened? WACC has decreased 11.76 ல இருந்து 11.53 ஆயிடுச்சு. That is correct. WACC has decreased, we have proven. What has happened to the value? Value has increased. That has also got proven. Value increase and obviously MPS will also increase. That is a byproduct. அதை விட்டுருங்க. So whether net income approach is operationally correct, something we have proven correct. So this is what is net income approach, wherein when your debt funding increases, your WACC is standing to decrease and your overall value of the firm is standing to increase. Are we clear? Can we move ahead to the next question? Yes. Question number 8, Abdullah. So net operating income is given in this question. So which means what approach should be used? What approach should be used?
Net operating income the net operating income approach தான். Okay, so net operating income approach should be used. So let us start solving with question number 8. Target is question number 10. Once you are done with 10, we can wind up for today. Okay, target is question number 10. Once we are done with question number 10, we can leave. அது 12:45 முடிஞ்சாலும் ஓகே, 1:15 முடிஞ்சாலும் ஓகே, வாட் எவர் இட் இஸ், ரவுண்டாக முடிக்கணும். என்னவா 8 ரவுண்டா இல்லை, மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 5, 10 15 மட்டும் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. டோட்டலாக இந்த சாப்டரில் எவ்வளோ சம்ஸ் இருக்கு? 18. வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ம்க்கு என்ன ஃபார்முலா? So is EBIT given in this question? Is EBIT given? Net operating income is nothing but EBIT, right or wrong? So how much is that? 3,60,000. So what is my cost of capital? What is the overall capitalization rate of the company? 18%. Overall capitalization it is WACC தான். ஓகேவா? Equity capitalization it is KE. If it is overall capitalization it is KO or WACC only. Okay. So beta க்கும் அதே தான். So how much is going to be my value of the firm? Now you have value of debt. எவ்வளோ debt வச்சிருக்காங்க? Alpha has 50% debt. Total value of 50% debt na எவ்வளோ debt? Sorry, மைனஸ்லாம் போடாதீங்க, வெறும் 10 lakhs எழுதிக்கோங்க போதும். And for beta it is 20% debt, which is 4 lakhs. Value of equity 50% and 80% respectively. So 10 lakhs and 16 lakhs respectively. So we know EB 80. How much? 3 lakh 60,000. From this what we have to subtract? Subtract interest at how much percentage? 8%. Borrowing rate is the same for both companies. 8% of 10 lakhs is 80,000, right? 8% of 4 lakhs is 32,000. This will give me EBT, which is also equal to EAT since no tax is there. So it will be 2,80,000 and 3,28,000.
So what is my implied required return? Can you tell me? How much percentage? Implied rate of return is nothing but cost of equity. So you have 2,80,000. Your total equity is 10 lakhs. So how much percentage? 28 percentage. E80 divided by equity. So here it is 32 point, sorry, 16 lakhs. 10 lakhs. 3 lakh 28 divided by 16 lakhs. 20.5. 20.5 percentage. So the question has multiple requirements. One is, if I own 2% of the total equity of alpha, what will be my return? Correct? First requirement, return is equal to 2% I hold. Overall profit is 2,80,000. So 2% of 2,80,000 is 5,600 rupees. So this is the answer to the first question. Second, implied required rate of return of alpha is equal to 28 percentage. Correct? This has also been solved. Third, they've asked you IRR of beta, which is 20.5 percentage. What more have they asked? Why is it different for beta from alpha? Correct? Overall cost of capital is constant, but why is cost of equity different in கேட்டிருக்காங்க. Net operating income approach la enna assumption? What is the assumption? இதுதான் கேட்டேன். Conceptually எல்லாம் தெரியுமா? இது என்ன டவுட் கேளுங்க. Just asking what is the assumption in the net operating? இருக்கிறதே 5 approach தான். Sorry, WACC. WACC remains constant, correct. Next, why does WACC remain constant? Even if my debt increases, what happens? Expectation increases, and also the difference in proportions is in line with the change of expectations, correct? என்னோட expectation எவ்வளோ increase ஆகுதோ proportion அதுக்கு ஈக்குவலாக குறையும், அதனால என்னோட net impact will become zero. Right or wrong? That is what net operating income approach says. So that is why we have, since debt is lesser for beta, we have lesser weighted average cost of capital, and hence as we calculate weighted average cost of capital, both of it becomes equal up to 12%. Okay, let us write that down.
Are we clear? Yes. And what is the next question? Yes. Yes. Yes, Selva. Okay. Very simple and straightforward question. Question number 9. Right? Pata தெரியாதா? யப்பா சாமி. What is the WAC of Guru Limited? What is the WAC? WAC. WAC WAC. Why is it 16? Since 100% of funds is equity and there is no debt, debt is 0%. 100% is equity. 100% into 16 will give you 16 only. Correct? So the next thing that they've given is everything is identical between Hari and Guru Limited. Right or wrong? So what will be the WAC of Hari Limited? 10. Same 16. Right or wrong? Since everything is identical, WAC will also be the same. That is for loan alone. Yes. That is the only logical assumption possible. One third is debt. அப்ப பாக்கி 2/3 equity தானே இருக்க முடியும். Because debt பத்தி வேற எந்த டேட்டாவும் கொடுக்கலையே. So now I gave you a formula recently. What is KE's formula? KO plus KO minus KD into debt by equity. Right or wrong? With this, can I calculate cost of equity? KO is 16%. 16 minus 10 is debt. How much is equity? 1 rupee is debt. Correct? 1/3 is debt. So how much is equity? 2. Correct? 1/3 and 2/3. If you have doubts. 1/3 and 2/3 is nothing but 1/2. So what will be my cost of equity? 19. 19% will be my cost of equity of Hari Limited. Are we clear? Yes or no? You can solve the same sum using that other method also. Detailed method that we used in the previous chapter. Correct? Done? Can you go to the last question? Question number 10. Yes, Ranjana. So they've given you the overall cost of capital and cost of debt. You'll have to substitute it in the formula and find the answer. That's all. Simple and straightforward. What is the formula? KE is equal to KO plus KO minus KD into debt by equity. Right or wrong? What is KO? 12% minus debt is 9%. What is the ratio of debt into equity? So into 0.8.
that they have given you. So what will be the answer? 14.4%. Right? As simple as that. MCQ question. Correct? Question number 10 is over. That is why I told 10. 9 and 10 say the rhythms now. There is no point in carrying forward into the next class. Okay? Are we clear? From 11 we'll solve next class. Probably next the week class or regular classes will be there. So we'll try to complete as much as possible. One or அடுத்த கிளாஸ்ல பாதியில இது முடிஞ்சிரும். Next we'll start with leverage, which is also a குட்டி chapter. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுல investment decision is a fairly big chapter. Dividend decisions is a chinna chapter. And then you have working capital management, which is also a big chapter. Correct? So you have 2 more big chapters, 2 more small chapters. Syllabus is over. Okay? That's all. Done? Have a great day. Bye bye. நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கு.